The information shared in this content represents the personal views of the author and guests. It does not reflect the opinions, ideas, policies, or views of PBC Punjabi Business Channel or its staff. The content provided is for informational purposes only, and this should not be accorded as a financial advice. The accuracy or completeness of the information presented or accessed through any links is not guaranteed by Punjabi Business Channel or the host. Punjabi Business Channel and the host are not liable for any errors or omissions in the information or for any consequences resulting from its display or use. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਭਾਜੀ ਫਰੋਮ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿਨੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੀਕਐਂਡ ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਰਦੀ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਾਫੀ ਬੋਲ ਗਿਆ ਫਰਾਈਡੇ ਜੀ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਰ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸੋ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਬੈਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਲਾਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਵੀਕਐਂਡ ਵਾਸ ਗੁੱਡ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਾਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਫਿਊਚਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। So we're looking at the market that is rising, and it's trying to break the all-time high to the upside, and it's look like the way it's going so far, it's going that way, and we are about less than about 40 points away from the all-time high on the ES futures here. And I think with the budget that's coming down from the Senate, possibly getting passed and going over to Congress, and Donald Trump wants a budget by July 4th, which is on Friday, on his desk. And if he gets it, I think this market continues to the upside. ਜੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਡੇਟਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਆਉਣਾ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? So we talked about the most important thing, which is the budget that's coming down. And that's really going to drive the market this week. I think a lot of the data, if you look at it this week that's coming out, some of the really there isn't going to be a lot of push from this data other than that coming out, this especially out of the budget. I don't know why my screen here is not coming up. Sorry, my screen is not coming up here. Anyway, the budget today, there is nothing really coming out, and we have a Canada Day, which is off tomorrow. Then we have July the 4th on Friday when the market is closed, and on Thursday the market actually closes early. So there's a lot of it's going to be around the budget. That's pretty much it. Not a whole lot going to get affected. Remember, today is June 30th. It's the second quarter ending of this year, and the earnings going to start in another week and a half, and that's really going to affect the market. ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਕਾਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਹ ਕੁਆਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਲੁੱਕ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ? Yeah, the outlook on earnings, again, I was looking for a lot of negative data coming out of the companies, maybe giving a pre-warnings, but in the last 2 weeks, really haven't seen much other than the warnings they gave out the last in their quarterly, statement, but there's nothing has been coming out since then. I was expecting some to be very negative to the downside with these, especially all these taxes in this quarter that Donald Trump, sometimes he put them on, sometimes he took them off. So that I thought the data would be kind of a lot of companies would come up to the negative point, but they really haven't. So we'll see what the earnings are looking like. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਮੇਜਰ ਇੰਡਾਈਸਿਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ। Ji, bilkul. Anyways, looking at the commodity sector, nothing is going on other than oil has, last week the oil price देखते हैं कितनी ऊपर थल्ले गई सी due to that, ਜਿਹੜੇ conflict ਹੋਇਆ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। The market is settling nicely down for oil, and it's look like it's going to come around the 62.45 level. I think oil is headed to the downside. As long as there's no geopolitical issues happening
Oil ਜੀ can come back down to around under $62 and possibly maybe heading back to $55. And if you look at the commodities on gold is also right now is a risk off trade. Why? Because everything is pretty much calmed down in the world, and gold has been dropping. I see gold coming maybe around to $3,200 level, ਜੀ and but still, long term, my view on gold is still up. ਜੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਸਟਿਲ ਅਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 0.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। Yeah, silver is the same commodity, a little bit down. So I still think silver hasn't really not done much ਜੀ for over the last couple of years, and it's been holding pretty steady this level here on silver. But I like the gold trade better than the silver trade, and silver trade is I think is still. I don't know where it's at the end of the day it's going. It hasn't really done much over the last week or years. But gold has been the better trade. ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਬੌਂਡ ਡੀਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ 0.25% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਯੂਐਸ 10 ਈਅਰ 4.26 ਤੇ ਆ ਜੀ। No, but actually the bond yield's going down to the downside. So 4.27, it's going to the lower side. The reason is things are settling down. $9.5 trillion debt coming up, and plus there's a talk about interest rate cuts at the end of the month of July, about at least a quarter point. So this is going to push the yield to the downside. And if you still have those bond trades that I have suggested about 2 months ago, and if you're still holding them, you are probably will be up on them. You're probably making a good profit right now. And I see a further profit to the downside. So my suggestion is not to sell those bonds yet. ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। To what? ਜੀ I didn't understand. Sorry. ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਰਲਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਾਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਨਿਊਜ਼। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਜੀ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਰਕੀਟ। So a lot has to do with this weekend, like Mark Carney rescinded on the digital tax, and that's what Donald Trump was gone off the hammer on Friday, screaming and shouting about that. The market initially did go down, but the market picked up nicely. But also on the weekend, that tax has been rescinded. I think it's a good thing for the Canadians, because they were going to charge 3%, the U.S. companies on digital, but it's not going to come from them. They're not going to pay that 3%. That 3% is going to come out of our pockets, because those companies going to increase all their subscriptions by 3% to the upside, or maybe even higher. So that money was eventually going to come out of our pockets. So I think it's a good thing that Donald Trump did this. He's saving actually the Canadian people a lot of money. So don't get upset about Donald Trump on this one. I actually agree with him. ਤੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ? I think that's a positive for the Canadian market, because anytime you put a tax on anything, you're taking liquidity out of the market. So I think it's a good thing for Canadians. They don't have to pay this extra, money, that 3%. And plus, you'll see all the, the Canadian market, I think, should do well this morning. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਜੀ ਕਮੈਂਟ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਮੇਜਰ ਇੰਡਾਈਸਿਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਭਾਜੀ, ਸਨੈਪ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬਾਏ। ਸਨੈਪ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। Look, personally, I'm not anywhere near Snap, but we can do analysis on it. And look, the stock is sitting. ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ, ਵੀ ਟਿਕਟੌਕ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਟਿਕਟੌਕ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। TikTok has built too much into the North American economy. ਜੀ A lot of people depend on a lot of the jobs that are on TikTok are making money.
So it has really been built in. So I don't think this is going to go anywhere anytime soon. So I think, but the Snap, that's what they were depending on. Snap is okay. It's a social media site. That's fine. But I think there are better stocks than Snap. I'm not just saying by looking at the chart, but if you also look at the revenue wise, financially wise, fundamentally wise, it's an okay company. But I think there's a better one. Look at Meta. Meta is hitting all-time high today. ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਨੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਾਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਹ ਵੀ ਆ ਭਾਜੀ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਟਿਕਟੋਕ ਦਾ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਰੂਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। So Donald Trump is one of the things is big thing for him is cutting taxes. He's cutting taxes on tips, eliminating overtime tax, and he's doing all this. But the big thing is at the end of the day, how is the U.S. going to pay for all this? If they're not collecting tax, like I go to, if for all of a sudden I stop going to work and I'm not making any income, how am I going to support my family? How am I going to support my bills? The U.S. is, on the other hand, is a government. They print money. If they're short of money, they print money. They keep printing. They keep printing. Their debt is almost $35 trillion and more. And in the next 4 years that Donald Trump is going to run this government, he's going to create almost another $4 trillion of debt with this budget alone that's being offered right now. $4 trillion. So never mind what else Donald Trump does. The debt goes higher and higher, and that is going to, we could do the same thing if we could print the money at home, not go to work, but we can't print money. So that's what's happening in the U.S. Long-term effect is going to be negative on the U.S. economy and on the U.S. dollar. ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਕਮੈਂਟ ਚੈੱਕ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਨੈਪ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕੂ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਪੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮੰਡੇ ਟੂ ਪੀਬੀਸੀ ਟੀਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਜਸਮਿਨ ਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਅਲਕੋਆ ਐਂਡ ਡਾਲਰ ਜਨਰਲ ਆਈ ਐਮ ਹੈਵਿੰਗ 10 to 15% profit, should I hold or book profit? Thank you. Look, Alcoa and Dollar General are one of my favorite stocks. I'm holding them both, and I'm still holding them. If you're holding them, that's fine. If you want to take profit, I'm not going to tell you not to take it. It's up to you. But currently, I'll tell you what I'm doing. I'm holding both Alcoa and Dollar General. And I like them both. I think when we are getting, if we start getting a decrease of interest rates at the end of this July, these stocks going to go higher because you're pumping the economy to the upside. When you're creating company, pumping the economy to the upside, what are you doing? You're helping the commodities. And when the price, the interest rates fall, the commodity prices go up. So Alcoa is going to definitely benefit. It's one of the largest aluminum makers in the world, and they own a Canadian company. And Canada is the largest producer of aluminum in the world. And if they can settle the tariffs on this steel and aluminum, that will make this company even better, especially if they get a deal between US and Canada done. And that will pump up the stock more to the upside. I think this stock personally should be sitting right now between $35 and $40. And once they get a deal, I'm looking forward to maybe this stock going back to the $50 level again. So I like it. I'm holding it. I'm not selling it. And the other one you were talking, what's the other one was? Other ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ next one Dollar General. Dollar General, DG. And I like this one too. We bought it way back here. If you bought it the same time when I suggested this, fantastic. I would still be holding. Why I like this? Look at this thing here, right here. This is a bullish flag to the upside. This is on the daily. Once it breaks above here, it's going to take off. I think $125 is not very far away level on Dollar General. So if you bought it back here with us, you're making tons of money. But I'm not going to tell you not to take a profit, okay? So, but I'm holding on to it. ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਧੀਆ ਸਟਾਕ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। Yeah, definitely. I like when people bring up a really good stock. Jess, that was two good stocks you're holding, and I hope you're making ton of money on it. ਜੀ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਯੂਰਪ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਨਾਓ 1/4% ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1/4% ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 0.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਰਟੂਗਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਿਨੀ ਯੂ ਫਰੋਜ਼ਨ। ਮੈਂ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਦਵਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਲੈਟਿਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਆ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਜੈਪਨੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 0.5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/4% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਸੇਮ ਆ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਵੀਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹੈਂਗ ਸੈਂਗ 0.5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜੀ। ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1/4% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜੀ। ਯੂਰਪ ਸਾਈਡ ਹੈ ਭਾਜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਰੈਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਸਾਈਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। Europe, they're also working on a deal between the US and the Euro side. And the Euro, in the opinion of Donald Trump, Europe and Canada are very hard to deal with countries. ਜੀ And especially Europe. Europe is much tougher. But I don't. They're trying to protect their own industry. It's just like any country. They want to protect their own country's, trade first before they bring somebody in the, U.S. Like that. But at the end of the day, I think when the NATO has upped up 5% on their spending budget. A lot of that 5% going to be spent in the U.S. defense companies. So ਜੀ that should make Donald Trump a little bit happier with these countries that are upping their budget especially on according to the 5% based on the GDP. So that should bring a lot of money towards the US. ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਟਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਸ ਕਰ US ਦੇ ਵਿੱਚ। So talking about the banks, look, we're XLF is the ETF on the U.S. exchange, and it's been hitting the new highs up here. It's ready to break out to the new high. This is the second quarter that's ending today, and I have not heard too much that is a negative side of the earnings. So the bankings have been doing very well. And if you take a look at the largest bank in the U.S., JP Morgan, it's hitting the new highs. It's just on fire to the upside. It's even going to the upside. And the earnings are going to be coming out next week and a half on the companies like JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, and Citigroup. These are the top 4 banks in the U.S., and they will be coming out with earnings. And I think the earnings should be okay. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 1% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜੋ US ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 0.5% ਤੋਂ 1% ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਰਿਤਿਕ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਵਿਊ VFV XAW। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਨੇ ਜੀ ਜੋ ETF ਨੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ VFV। Okay, let's quickly go over each one. Vanguard 500. This is just the S&P 500. And if you like S&P for the 500, somebody always tells you if you're going to buy one ETF for long term, this would be one of them. But again, this copies the S&P 500. It follows the S&P 500. Why not just buy the SPY? SPY is the same thing. With these, they mirror the SPY. So I'd rather buy the SPY than buy just this one mirroring the XN 500 XAW. Let's take a look at that one.
It's this one is also an ETF. Quickly, it's a trust of the TSX. So it's the same thing. It's a mirroring. Why not just buy the index when you're buying these ETFs? So that's another thing. I would just buy the ETF what you're buying, like like the SPY and stuff like that. You're basically copying those. QQC is the Nasdaq 100. So why not buy the triple Qs on this one, right? It's same thing. It's QQC is copying the triple Qs. So instead of buying the, and plus the expense ratio on the triple Qs is probably a lot less than this stock here. You have to compare the two, take a look at it. But I would buy the triple Qs than this one here. And the last one, ZDV, let's take a look at that one too. And that is a BMO Canadian. This is a good one, actually. I like this one. So this is a BMO ETF on the, and it usually pays a pretty good dividend. If you look, not bad. Let's take a look at analysis. It pays about 3.57%. It's based on if you like income. That's what I would buy this one for. It's a more like a on the. It has a lot of Canadian banks, Canadian dividend stocks. Companies. That's what it holds. It's a pretty safe stock or a pretty safe ETF if you want to buy it. But the one that I own is the XDV. I like XDV. I've been holding that for a very, very long time. And another one that BMO, and that is another one is a BMO ETF, which is ZUT. It's a utilities index. That's another one I like. I've been holding for a very long time, and that's another good one there. ਜੀ ਤੇ ETF ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਭਾਜੀ ਨੈਕਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰੀਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਸਨੈਪ ਈਅਰ ਓਵਰ ਈਅਰ ਰੈਵਨਿਊ 14% Snapchat Plus and have 15 million paid under Snapchat subscriptions, have reached 15 million user and new lens program and a lot of fat traffic and I'm bullish. ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ Snapchat ਦੇ ਉੱਪਰ. No, Reed, you're making a case for a stock, why you have it, why you're buying it, which is good because I love when people have a good opinion and they actually do their research and they come back and want to make a case for to buy Snap. I like that. I like what you're doing. But the thing I'm saying is, at the end of the day, their main competitor is like one. Like TikTok, and that's what they were hoping, that the TikTok would kind of get the banned and they would take over, and that's exactly what was going to happen. And that's why a lot of the subscribers came into Snap. But the problem with me is the stock hasn't done anything. So if I look at this chart, it doesn't make me really feel good right now, even though it's getting the revenue, it's getting the subscription. But what if the TikTok never goes away? And I think eventually will the subscriber leave off Snap? That's my point. But I like the case you make. That's very good. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਨੈਪਚੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੋ ਮੋਸਟਲੀ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਲੋਕ ਟਿਕਟੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨੈਪਚੈਟ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਕਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੇਟੋਸ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ KTS ਸਟਾਕ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. So Kratos is, we talked about it in our group this morning, again, is sitting the all-time highs here. When the stock is breaking out like this here, and if you're not in it already, if you didn't break out, we talked about this way back here around the $37 range, when originally we were looking for a breakout right above here. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੋਲਡ ਕੀਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਓ ਸਟਾਕ, it can continue to the upside. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਅ ਟਾਈਟ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਰਨ ਅਪ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਦ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਕੈਨ ਡੂ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ. So again, it's just to be very careful when a stock is running like this. But if you're holding it and you're already making a good profit in it,
I would suggest that you hang on. It's not a bad stock. ਜੀ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ KTOS। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਭਾਜੀ ਸਟਾਕ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਮੰਨ ਗਏ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। Oracle ਭਾਜੀ, ORCL ਇਹਦਾ ਟਿੱਕਰ ਸਿੰਬਲ ਆ। 7% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ। ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਆ ਜੋ ਬਾਏ ਤੇ ਕਰਤੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਤੇ ਬਾਏ ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7% ਦੇ ਕਰੀਬ। Oracle is hitting the all-time highs, and it's a very good stock. It's a software company, and they own Java. They own a whole bunch of other software that is really working out well for them, and especially the last earnings. Since they had their last earnings out, the stock has been very consistently to the upside. So it's created a nice flag here. It's finally broke out to the upside here, and this morning it's even going to the higher level. It is up at $226. That's what it looks like onto the top side. So it looks like it's going higher this morning, and the market is just opened up at 9:30 here. So far, looking at the market itself, ES is up about 20 points at 62.44. NASDAQ is up 107 points, sitting at 22,857. And the markets are positive this morning to the upside, and Oracle is going higher as well. ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਚੈੱਕ ਵਾਲਟ ਡਿਜ਼ਨੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ 1.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਜੈਫਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਫ ਦਾ ਉਹ ਰੇਟਿੰਗ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਬਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਲਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਡਿਜ਼ਨੀ ਨੂੰ? ਸੋ ਇਹਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡਾਊਨ ਹੇਅਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾ RSP ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਿਆਣੇ ਸਟਾਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ $85 ਤੇ। ਇਹ ਅੱਜ $124 ਤੇ ਆ। ਇਟਸ ਹੈਡਡ ਟੂ ਦਾ 140। ਵਾਈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਿਕਸਾਰ ਦੀ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। They're generating a lot of revenue. ਹਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਹਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ to the theaters that are going to be making a lot of money. So this company is right now on the movie side, they're on fire. And ਮੇਰਾ personal target $140 ਇਹਦੀ level ਹੈਗੀ ਆ। So if you are still holding with me with this on Disney, continue to hold. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰეკਮੈਂਡ $85 ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਵੀ $85 ਤੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਲਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਭਾਜੀ 2 ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਦਮਨ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਟਿੱਕਰ ਸਿੰਬਲ ਐਸ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ 2 ਸਟਾਕ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ NYSE ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਜੀ। ਐਸ ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। No, I'm looking at medical ਨਹੀਂ ਕਿ US ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। Sentinel One ਇਹਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। Chart doesn't look too good. They did an IPO back in 2021, and stock has been just going to the downside. So chart ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ not very good. But if you look at the overall, what does this company do? They're into security software. Okay, so they're based out of Mountain View, California, losing money. $6 billion revenue is coming up slowly, but according to market cap and the revenue, I think this company, it's a growth stock, but it's not going fast enough, and that's probably why this stock is not doing well. So even earnings are sort of turning positive, but I think they're not growing fast enough. The price has gone up nicely on capital market cap, but revenue is not catching up. That's the reason this stock is down. I would not be in it. I need to see a growth on it very fast on revenue. Even though it's not making money, I like to see growth, and I'm not seeing it. So I kind of would stay away from it. ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਚੈੱਕ। ਡੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਵੈਸਟ ਸ਼ੋਰ ਟਰਮੀਨਲ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। West Shore. West Shore. जी. Okay, this is kind of okay. It's going sideways.
I think this is a food terminal. Let me take a look here. What do they do? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਸ਼ੋਰ ਦਾ Yeah, uploading terminal service. Okay, that's fine. They're based out of Vancouver. Okay. 5.6% zero dividend, a $1.65 billion company. Revenue is pretty consistent. Looking at the numbers, they're pretty solid. It's okay. The fundamentals look good, but the chart doesn't look so good. It's kind of sideways, so I think people are more buying this stock for maybe dividend than to have a growth on this one. It's a pretty safe stock fundamentally if you want to buy it for the dividend, but if you want to buy for the growth, it's not happening. So it's more for a dividend. So that's what I would buy it for. ਜੀ ਇਹ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਸਟਾਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਟ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਰੇ ਡਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। So thank you very much for joining. If you have good stocks, hang on to them. We mentioned them many here. We mentioned many of them in our group as well. So whatever you especially stocks like Disney, even Amazon, we didn't talk about. Amazon is heading to $250 level again. So again, very good stocks. Hang on to them. ਜੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਜੀ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।